Hello guys, welcome to the BioWild channel, and today's topic is DNA polymerases and DNA ligases. మీకు తెలుసా DNA ligases are very important and DNA polymerases are very important in molecular biology. Like for attachment or transcription, translation ki chala important. Today video almost talks about DNA polymerases అంటే ఏంటి? వాటి ఫంక్షన్ ఏంటి? DNA ligases వాటి ఫంక్షన్ ఏంటి? ఒక వితిన్ 10-15 మినిట్స్ లో మీకు సింపుల్ గా అర్థమయ్యేలాగా చెప్పేద్దాం. సో లెట్స్ సీ విత్ DNA polymerases. DNA polymerases అంటే ఏంటి? So basically DNA polymerases or DNA ligases both are enzymes that are useful in transcription, replication and something. So ఇక్కడ చూడండి, ఇది DNA polymerase. This is DNA polymerase. ఇక్కడ వచ్చేసి నెక్స్ట్ DNA. We all know that this is DNA. So ఈ DNA, when we are synthesizing DNA, ఒక న్యూక్లియోటైడ్ యాడ్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఇక్కడ కంటిన్యూషన్ కి ఒక న్యూక్లియోటైడ్ యాడ్ చేయాలి ఈ 5' ఎండ్ కి. అప్పుడు వి ఆల్ నో DNA అనేది నెగటివ్లీ చార్జ్. ఎందుకు ఏంటి అనేది we have mentioned it previously in previous video. Must watch that. DNA polymerase also negatively charged. So as per the chemistry మనకు తెలుసు, negative charge, always enemies, like male and male enemies, right? When comes the female, that is when comes a positive charge, guys, you get attracted, right? Yes. సో ఆ అట్రాక్షన్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఆపోజిట్ చార్జెస్ ఆపోజిట్ సెక్సెస్ ఉన్నప్పుడు అట్రాక్షన్ డెవలప్ అవుతుంది. దిస్ నెగటివ్ చార్జ్ అండ్ పాజిటివ్ చార్జ్. సో ఒక ఒక సింథసిస్ అవడానికి, ఒక బేస్ యాడ్ చేయడానికి దిస్ రిక్వైర్స్ మెగ్నీషియం. సో మెగ్నీషియం హెల్ప్స్ in formation of nitrogen base, nucleotides in the DNA synthesis కి. అలాగే DNA polymerases లో 5' to 3' exonuclease, 3' to 5' exonuclease యాక్టివిటీస్ కూడా ఉంటాయి. వాటి గురించి డీటెయిల్ గా మాట్లాడుకుందాం. బట్ బిఫోర్ దాట్ మనం ఒకసారి దీని మెకానిజం చూస్తే, DNA polymerase. See, here it is the 5' end. It is the 5' end. సో 5' end లో మనకి ఇక్కడ 5' end ఉంది. 5' end base. So nucleotide is developing here. DNA polymerase, how that it acts is 3' OH group. Yesterday's again, the previous one where we have discussed the first part of DNA, there we have mentioned nucleophilic attack ఎలా జరుగుతుంది అని. So the 3' OH group attacks with the 5' phosphate group. Direct గా అటాక్ అవ్వదు కాబట్టి involves an ATP. ఈ ATP లో న్యూక్లియోఫిలిక్ అటాక్ అనేది O మీద ఉన్న 2 lone pairs ఒక lone pair acts on phosphate group and attack చేస్తుంది. This attack will causes formation of the bond, that is phosphodiester bond, and 2 phosphate groups will be released. So this is how phosphodiester bonds are formed to make a nucleotide formation. So ఇలా ఒక న్యూక్లియోటైడ్ ఫామ్ అవడానికి we need a phosphate group, right? Next, that is the basic mechanism. Exonuclease activity. ఎట్లాగో exonuclease activity ఎలా అంటే, here comes 3' to 5' exonuclease activities లో ప్రూఫ్ రీడింగ్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది. ప్రూఫ్ రీడింగ్ ఎలా ఉంటుంది అన్నది మనం in detail చూద్దాం. So here comes that. So here, see, in this we have 3' to 5' exonuclease activity and 5' to 3' exonuclease activity ఎలా జరుగుతుంది అని. సో నేమ్ ఇట్ సెల్ఫ్ టెల్స్ exonuclease activity అంటే exo outside, nuclease అంటే cleavage. సో ఈ exonucleases are also known as, ఈ exonucleases ని మనం అంటే 2 kinds of exonucleases are also known as molecular choppers. We call them as molecular choppers. ఎందుకు అంటే చాపర్స్ అంటే కట్ చేసేవి, బికాస్ దే క్లీవ్ ద DNA
molecular shoppers that leave the DNA for formation of a good bond, so good DNA form చేయడానికి. సో 3' to 5' exonuclease అన్నప్పుడు 3' నుంచి చదువుతూ వస్తుంది DNA బాగుందా న్యూక్లియోటైడ్స్ లైక్ A తో T కనెక్ట్ అయి ఉందా, T తో A కనెక్ట్ అయి ఉందా. When it comes to C, whether it is bound to G, if it is here it is G, whether it is connected to C. All these things are observed by these nucleases. And ఇక్కడ ఒక mistake ఉంది. Here A ఉంది. A అంటే it should bind with T, but it has bound with C. So ఇక్కడ mistake. That error will be detected by this 3' to 5' exonuclease activity, and it will form కట్ చేస్తుంది. ఎలా కట్ చేస్తుంది? 3' to 5' న్యూక్లియస్ యాక్టివిటీ కాబట్టి 3' OH గ్రూప్ దగ్గర అయితే కట్ చేస్తుంది. OH దగ్గర కట్ చేసినప్పుడు 5' ఫాస్ఫేట్ కొత్త న్యూక్లియోటైడ్ తెచ్చి అటాచ్ చేస్తుంది. దిస్ will arrange at straight గా ఫార్మ్ అవుతుంది. అదేవిధంగా ఇఫ్ వి సి 5' to 3' exonuclease activity, again we have A ఉంది, A binds to T, T ఉంది binds with A, we have C that binds to G, again we have G here but it bound with A. So A and G cannot be paired because this is a mismatch. This mismatch will be observed by this 5' to 3' exonuclease, and it will say no itla avakudadu idu tappu kada and cheppi it will form a break. It will cut this nucleotide at 5' end because 5' to 3' nuclease activity ki 5' phosphate దగ్గర కట్ చేస్తుంది అన్నమాట. 5' phosphate దగ్గర కట్ చేస్తే ఎలాగో then we need ఇది ఇంకా డీటెయిల్ గా చూద్దాం how it occurs అన్నది. సో this also we have bidirectional exonucleases, అంటే నేను స్ట్రైట్ గానే వెళ్తాను, నేను లెఫ్ట్ గానే వెళ్తాను అనేవే కాకుండా వేరే బైడైరెక్షనల్ అంటే దే కెన్ గో ఫ్రమ్ 5' to 3' చెక్ చేయగలవు, 3' to 5' కూడా చెక్ చేయగలవు. ఈ 3' to 5' ఫాస్ఫేట్ ఇప్పేసి దే కెన్ రీడ్ A and G లైక్ మిస్టేక్స్ అయినాయా, అండ్ హియర్ సి we have A and T, and ఇక్కడ బాండ్ టు డబుల్ బాండ్ ఉండాలి బట్ వీక్ బాండ్ ఉందనుకోండి, దిస్ వీక్ బాండ్ విల్ బి ఐడెంటిఫైడ్ బై ద exonucleases. Okay, this is weak, so we have to change it or we have to reform the bond అని చెప్పి డిటెక్ట్ చేస్తాయి. ఆల్సో 3' to 5' exonucleases లో 3' OH ని రీడ్ చేసి as we have seen కట్ చేస్తాయి. ఇది అనదర్ ఫంక్షన్. And correct nucleotide ని యాడ్ చేస్తాయి. These are the four main functions of 3' to 5' exonuclease activities. 5' to 3' exonuclease activity లో 5' phosphate దగ్గర కట్ చేస్తుందని చెప్పాను. How? Let's see. We have 3' to 5' ఒక ఓల్డ్ స్ట్రాండ్ ఉంది. 3' to 5' ఉన్నప్పుడు we know that 5' to 3' సింథసిస్ జరుగుతుంది. అంటే కొత్త స్ట్రాండ్ ఎప్పుడు 5' to 3' డైరెక్షన్ లో సింథసిస్ జరుగుతుంది కాబట్టి ఇట్ విల్ కమ్ టు 5' to 3', వేర్ దిస్ వన్ వుడ్ బి 3' to 5'. ఇది మన ఓల్డ్ స్ట్రాండ్, ద బ్లాక్ వన్ ఈజ్ అవర్ ఓల్డ్ స్ట్రాండ్ అనుకోండి. ఇప్పుడు ఇట్ విల్ 5' to 3' exonuclease యాక్టివిటీలో 5' ఇక్కడ ఒక A should be bind with C, right? A should be bind with T, right? సో ఇక్కడ ఒక మిస్ మ్యాచ్ జరిగింది, T బదులు C ఉంది. అప్పుడు ఇది కట్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ 5' ఫాస్ఫేట్ దగ్గర అయితే కట్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు 5' ఫాస్ఫేట్ దగ్గర కట్ చేసినప్పుడు 5' phosphate దగ్గర కట్ చేసినప్పుడు we cannot synthesize. If we cut at 3' OH group, we have phosphate to be attached no కొత్త న్యూక్లియోటైడ్ లో. బట్ 5' phosphate దగ్గర అటాచ్ చేస్తే we have seen that there should be 3 phosphate groups to function. OH nucleophilic attack జరగాలి అంటే there should be O which is readily going to be this అన్నమాట, 2 phosphates ని రిలీజ్ చేసేది. అలా లేనప్పుడు ఇట్స్ హార్డ్. నౌ దిస్ DNA మరి ఇప్పుడు ఎలా ఏం చేస్తుంది? లెట్స్ సీ. దిస్ ఈస్ వేర్ ద ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్ కమ్స్. సో ఈ 3' to 5' ఓల్డ్ స్ట్రాండ్ ఏదైతే ఉందో అలానే ఉంటుంది, బట్ కొత్త
కొత్త strand that is 5 prime to 3 prime వచ్చేసి this strand will cause new strand formation, whole new strand formation. See, ఎంత ఎనర్జీ ఉందో చూడండి. So whole new strand will be formed. ఇలా తప్పు జరిగింది కాబట్టి ఐ డోంట్ లైక్ దిస్, ఐ డోంట్ లైక్ ఇట్, ఓన్లీ ఒక్కటి తీసి నాతో అవ్వదు, నేను అగైన్ ఐ విల్ ఫార్మ్ అ కంప్లీట్ న్యూ స్ట్రాండ్ అని చెప్పి ఇట్ విల్ డిసైడ్ అండ్ ఫార్మ్స్ అ హోల్ న్యూ స్ట్రాండ్. దిస్ దిస్ థింగ్ వేర్ ఇట్ విల్ సారీ this thing where it forms a whole new strand, where it has a tendency to form a whole new strand, this process is known as nick translation. This process is known as nick translation. ఎక్కడైతే this will occur with 5 prime to 3 prime exonucleases అన్నమాట, where it cannot form అన్నప్పుడు this will happen nick translation, ఒక కొత్త న్యూ స్ట్రాండ్ ఫార్మ్ చేసినప్పుడు. Now comes with DNA ligases. If we see DNA ligase ante attach chesedi. We have enzymes in biochemistry also like ligases and avi. So eppudu annamata attach chese vaatini ligase antaru. So kalapata. Manaku kuda untaru kada friends which will help in attachment, like పార్ట్నర్స్ విడిపోతే అటాచ్మెంట్ కి హెల్ప్ చేసే ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు కదా, వెరీ ఫ్యూ, బట్ యా దే డూ ట్రై టు అటాచ్, అలాంటివి అనమాట లైగేసెస్. డిఎన్ఏ స్ట్రాండ్ ఉంది, 3 ప్రైమ్ ఓహెచ్ ఓవర్ హ్యాంగ్ ఉందన్నమాట, అండ్ డిఎన్ఏ స్ట్రాండ్ 5 ప్రైమ్ ఓహెచ్ స్ట్రాండ్ ఉంది, 5 ప్రైమ్ ఫాస్ఫేట్ గ్రూప్ ఉంది. నౌ ఇట్ షుడ్ బి అటాచ్డ్, ఇది ఇద్దరిని కలపాలి. అప్పుడు మనకి ఎవరు కావాలి, లైగేస్ కావాలి. లైగేస్ డైరెక్ట్ గా వచ్చి కలుపుతున్నా లేదు, దానికి ఎనర్జీ ఉండాలి. మాట్లాడాలంటే ఎనర్జీ కాదు, కలపాలన్నా కూడా ఎలా. ఇప్పుడు మళ్ళీ వీళ్ళిద్దరిని కలపాలా అని చెప్పి ఏటీపీని తీసుకొస్తుంది. ఈ ఏటీపీ ఇద్దరు ఫాస్ఫేట్స్ వస్తుంది. అగైన్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ స్టెప్ అన్నమాట. ఈ డిఎన్ఏ లైగేస్ తీసుకొచ్చిన ఏటీపీలో, ఏటీపీ అంటే ఏంటి, 3 ఫాస్ఫేట్స్ ఉంటాయి కదా, ట్రైఫాస్ఫేట్ లో ఆ పైన ఉన్న న్యూక్లియోఫిలిక్ అటాక్ జరుగుతుంది, వేర్ this will cause ATP will cause nucleophilic attack by this 3 prime OH group and E5 prime phosphate, and E3 prime OH will be attached by the ATP దానం ఇచ్చిన phosphate తో అటాచ్ చేస్తుంది. ఈ అటాచ్మెంట్ ని phosphodiester bond అంటాం. What is this? PD, phosphodiester bond. So this is the function of ligase. Ligase function ఏంటి, విడిపోయిన ప్రేమికుల్ని కలపడం. Right. తీసుకో. సారీ ఫర్ ద సౌండ్. 3 ప్రైమ్ OH గ్రూప్ ఉంది, 5 ప్రైమ్ ఫాస్ఫేట్ గ్రూప్ ఉంది. వీళ్ళిద్దరిని కలపడానికి we will need phosphodiester bond which is attached by DNA ligase. So this is the basic concept. This is the very basic concept for the DNA ligase attachment and DNA polymerase. Very, very important in molecular biology. Upcoming sessions lo we'll discuss more about this. Till then, stay tuned. Don't go anywhere, and మీకు ఏమైనా డౌట్స్ వస్తే comment section is open always for my students. Comment చేయండి, then we'll understand.